Visual ini dirakam di Jalan Silang berhampiran Kompleks Beli Belah Kota Raya. Yang peliknya, ada akhbar berbahasa Bangladesh dijual dengan harga RM2 senaskah. Dijual seminggu sekali. Sudah pasti pembelinya mereka yang boleh menggunakan bahasa tersebut. Dicetak kat mana? Print kat mana? Print dekat Malaysia. Dekat kedai-kedai ni lah. Kedai-kedai lah. Tu ada Brickville, ada Pudu ada sana boleh. Benda ni memang ada kelulusan ke, ada permit ke atau macam mana? Nah, ada permit. Ada permit sini. Jalan Petaling, Lebuh Pudu, Masjid Jamik dan Jalan Masjid India turut dibanjiri warga Indonesia, Vietnam, Pakistan dan Nepal. Mungkin kesempatan cuti umum digunakan untuk mereka berkumpul dan bertemu. Namun lebih membimbangkan, selain menjadi pembeli, si penjual turut terdiri daripada kalangan mereka. Jalan Masjid India ni boleh dikatakan jalan masjid Pakistan lah elok. Sebab yang niaga semua Pakistan. Macam mana dia dapat permit? Kan? Orang punya, tuan punya kedai, tuan punya lesen bagi permit, bagi sewa pada Pakistan semua. Ibarat koloni, selain pengangkutan awam yang sesak dengan penumpang warga asing, kebersihan kawasan sekitar turut dibangkitkan. Masalahnya diorang ni macam selekeh sangat lah. Kadang buang sampah merata-rata. Kadang macam kami nampak pun kami marah diorang. Kan? Biasalah dekat sini dengan banyak jual sirih apa semua, dengan meludah apa semua, penuh dengan longkang-longkang. Bagi warga tempatan, sampai bila pemandangan ini akan kelihatan setiap kali cuti umum? Lalu mereka menuntut perlu ada jalan penyelesaian selain penguatkuasaan bagi memastikan ibu negara tidak terus didominasi warga asing, terutama setiap kali cuti. Terlampau ramai sangat sehingga kan bilangan masyarakat ketempatan berkurangan untuk menjejakkan kaki di KL dan di mana-mana tempat yang sepatutnya mereka lawati. Bila kita tengok orang kat luar ni, mungkin kalau kita tengok orang bukan rakyat kita sendiri mungkin as rakyat Malaysia kita rasa insecure sikit lah kot. Tu normal lah kot, naluri kita orang Malaysia. Nampak rasa orang luar je kita pun takut. Dari segi tu lah, kanan diorang tu macam nampak macam gangster sangat muka diorang kan. Kita pun jadi takut. Macam negara sendiri pun jadi macam ni negara aku ke kan. Dan tu memang kita kurang sedap sikit lah. Sebab makin macam kita rasa macam duduk dekat luar negara, bukan negara Malaysia sendiri. Diorang dia buat kotor ke, buat apa? Kita tahu kan macam cerita kacau sikit kan. Sampah pesisipah yang kebanyakan semua Myanmar, Vietnam. Rimas jugalah sebab ramai sangat kan. Kalau boleh kawal lah, kurangkan sikit pendatang asing. Management Information System. This is our project title, IC Kite. And this is my group members, standby Muhammad Hassan bin Hasizan, Asri Zahwan bin Zaini, Nur Syafiqah binti Jailani, Nur Azra binti Matnat, Ersnasti Sohini binti Abdul Razak. Organization chart. Our general manager, standby Haswan. Our marketing and sales manager, standby Syafiqah Jailani. Operation manager, standby Asri Zafwan. Product designer, standby Nur Azra binti Matna. And lastly, accountant, standby Sohini binti Abdul Razak. Okay, this is feasibility studies. Our problem statement is immigrant Malaysia mostly come from Southern Asia, such as Nepal, Myanmar, China and others. And then Malaysia have massive influx of foreigners which is increasingly troubling. Okay, third, they mostly choosing the work and salaries. Okay, we will suggest our product, which is we develop IC Kite to have government to manage incoming immigrant. The advantage for IC Kite is this government also can reduce to the increasing of immigrant. Second, they will receive an alert to renew the contract to leave the country when immigrant has ended this term of service. Okay, thirdly, this SIM card make for government easier to detect them.
And then this is our development methodology. We have analysis. SIM card it can handle illegal immigrant to make sure SIM is systematic. Second, design. This test gives opinion of overall design, structure, type of media. Okay. Third, development. This SIM card development software used to develop the interface of Microsoft Visual Studio. Fourth, implementation. This phase. Third, development. We can software used to develop the interface to Microsoft Visual Studios. Fourth, implementation. This phase all the multimedia concept developed in previous phase are integrated to produce a complete software. Okay, evaluation is the last. Software trial session has been made to the several respondents, and it given the opportunity to explore the software and development on their own. And software application that we use our SIM card is our hardware is we use microchip, layer of plastic efficient to the signal, current network of communication line, and lastly internet connection. Okay, we use software is